My dear lovable students, after today's result, it may be very happy evening to certain category of students. அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்காது சிலவங்களுக்கு. Because after results, our status may be either of the two, either successful or unsuccessful. Unsuccessful will be really heartbreaking, my dear lovable students. We will be having self-doubt what to do next. Where we went wrong, so many questions will be hanging in front of us, including a very important question that whether I am eligible to continue this course if the failure is a multiple failure, and if the failure is for the first time after your CA foundation, if you are failing for the first time, you will be shocked, because maybe நம்மளோட ப்ளஸ் டூ எக்ஸாமினேஷன் இன்க்ளூடிங் சிபிடி வரைக்கும் நம்ம இது வரைக்கும் ஃபெயிலே ஆயிருக்க மாட்டோம். மேபி ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீ பேபி ஃபெயிலிங், தட் வில் பி அ ஹார்ட் பிரேக்கிங். எஸ், வில் ட்ரை டு ஆன்சர் ஆல் தோஸ் கொஸ்டின், not in this video, but will address certain issues now, my dear lovable students. Before I proceed with the things, I just want to inform you all that we at ANM classes face to face, this time we are having more than 70% result, especially the students who have studied with IMAN batch. More than 70% of the students have been cleared. We were struggling to say this for last 1 or 2 batch because we used to conduct the batches for 3 months, but now we have shifted to 6 months. We are damn sure that at 6 months we used to get results because ஒரே attemptல 300 students pass பண்ண வச்ச academy ANM classes. So last 2 attempts we were losing that because of the change in schedule of the ICAI. So we also tried to cope up with that, and the 3 monthsல portion complete பண்றதே ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. But this is the first 6 months batch. We have decided that இல்ல பண்ணா இப்படிதான் பண்ணுவோம். We are back. ANM classes is back with to its results. We are able to give more than 70%. Who have cleared, and that too, all the 70% of the students have cleared in their first attempt. It's not repeaters. That was the most happiest thing we are having. That means our strategies and ideas are working. That we are working on a very most structured way. We will make it to 80-85 in the coming attempts. We are working very hard for it. Sir, what about the unsuccessful students? Whether the 30% of ANM classes or the people who have subscribed the virtuals or the YouTube community, my dear lovable students, this is what the fact is all about. Maybe fact konjam valikum, but idudha unmai. Your score, today's mark, you just think, have you scored less than 100 out of 150? If you scored less than 100, such category of students are called as அவங்களுக்கு இன்னுமே கோர்ஸ் என்னன்னு புரியல, இல்ல கான்செப்சுவலி அவங்க ஸ்ட்ராங்கா இல்ல அப்படின்னு மீனிங். You know one thing, a student who scored less than 100 is still, if you are seeing or believing marathon revision classes, sir, or rather quick revisions, and if you are going for examination, the same thing will happen for attempt by attempt. In the sense means உங்களுக்கான ஆப் என்ன தெரியுமா? ரெகுலர் கிளாஸஸ். யூ ஹாவ் டு ரீஅட்டெண்ட் ரெகுலர் கிளாஸஸ். சார், ரொம்ப ஹார்ஷான ஒரு ரியாலிட்டியை சொல்றேன். இன்கேஸ் இஃப் யுவர் ஸ்கோர் இஸ் 70s and 80s, don't try your very hard to again rewrite on the coming May examination. Just keep one attempt and prepare very well. Prepare very well and go for even next attempt, no problem. Otherwise நீங்க ஒரு மூடமான நம்பிக்கையில ஒரு 40 நாள் ஃபுல்லா தரோவா நான் படிச்சிட்டேன் நம்பிக்கையில நீங்க திருப்பி போய் எக்ஸாம் எழுதும் போது the statistics என்ன காட்டுதுன்னா, if 100 students are in this category, if they are writing for the next time, adila not even 10 students are getting successful, because these students need time. If you are less than 100, நீங்க உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிச்சதை சரியா படிக்கல. அதை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒத்துக்கிட்டு நீங்க ஒழுங்கா ஒரு 5 months, சார் நீங்க எல்லாரும் ANM கிளாஸஸ்ல வந்து சேருங்க நான் சொல்லல சார். You take regular classes, even if it is virtuals, whether with any academy you are going, you take regular classes and prepare from the scratch as if you have not attended. அப்படின்னா நீங்க ஒரு 4-5 months ப்ராப்பரா எடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா அந்த புரிதல் அதிகமாகும். அதர்வைஸ் லூப் தான், நம்ம சுத்திட்டே இருக்கணும். யூ நோ டுடே
Because ICAI made the attempt into 3, we thought that it is mandatory to write all the 3 attempts. அப்படியெல்லாம் எங்கேயும் சொல்லவே இல்லை சார். டோன்ட் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் சார். சார் நம்ம பர்ஃபெக்டா ப்ரிப்பேர் பண்ணலைன்னா 4 to 5 attempts we will be in loop and then only we will understand. எப்படின்னா நம்ம ஒரு அட்டம்ப்ட்டுக்கு ஒரு சாப்டர்ல 2 சாப்டர் படிச்சுட்டு போய் எழுதுற ஒரு நிலைமைக்கு நம்ம தள்ளப்படுறோமான்னு கேட்டா நம்ம தள்ளப்படுறோம். ப்ராப்பரா நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா, பர்ஃபெக்டா நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா 1 attempt rather 2 attempts we will be able to clear it, man. That so just analyze whether you are in less than 100 mark category. Conceptually you are weak. You need lot of practice. That means you need coaching once again. Somewhere you please take it, my dear lovable students. Sir, if you are in 100 to 135 category, that means, sir, in 100, 120, 130, still 135. I will tell you, you just check which is your weakest subject. For example, in G1, tax is my weakest subject. G2, audit is my weakest subject. Try to find out what is the weakest subject. Sir, get the classes for those subject. And all the remaining subject, have a pakka study timetable for next 50 days. You can do self-study the subject which you are strong. There is no hard and fast rule that you have to see all the classes again. For example, generally advanced accountancy will be strong. My dear lovable students, advanced accountancy will be strong if you are strong. Some students may be weak at even accounts also. I don't know it. You have to do the SWOT analysis of your marks. If advanced accounting, if you are strong, why are you again seeing the lectures of accounts? Sit and work out accounts. So on the time save pannalam. If you are weak in tax, don't work out tax. See the lectures of tax and then work out. இப்படிதா நீங்க clarify பண்ணனும். Plus if possible, try to write one test series anywhere, my dear lovable students. Then it will be, sir, good for you. Sir, I am in aggregate problem. I have passed every subject, but I have not able to score 150 marks. That is, I am having a problem with aggregate. I recommend you to go for complete self-study and you can write some test series that will be good for you, my dear lovable students. This is the analysis or understanding we should have as a CA student. இதுல நிறைய பேர் என்னன்னா 70 மார்க் வாங்கியிருப்பாங்க, 60 மார்க் வாங்கியிருப்பாங்க, 50 மார்க் வாங்கின ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட இருப்பாங்க. But still they will say that, sir, in May I will be getting 3 exemption. I am not testing or I am not saying that you can't get it. அப்படி நான் சொல்லல. Sir, இந்த exemption 3 exemption வாங்குறவன்லாம் they are putting so much of effort. அந்த அளவுக்கு நமக்கு எஃபர்ட் போடணும்னா நம்ம நிறைய விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கணும், நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். கம்ப்ளீட்டா 1 or 2 times ரிவிஷன் கொடுக்கணும். Out of emotions, don't say that I will get 3 exemption. Or out of emotion, don't say that I will never pass this course at all. Today is a day of emotions, my dear lovable students. The fact will not come out of emotions. The fact will come only when you settle down, allowed to settle. Allowed to settle. ப்ராப்பரான வழியில போறதா இருந்தா மேபி 1 or 2 அட்டெம்ப்ட்ல பாஸ் பண்ணுமா இருக்கும். ஆனா இம்ப்ராப்பர் வேஸ் ட்ரை பண்ணி மென்டலி நம்ம டவுன் ஆகுமே தவிர இல்ல ரிசல்ட் வருமான்னு கேட்டா டவுட் தான். மேபி அவுட் ஆஃப் லக், மேபி 5% may work out, but that is a lottery method that cannot be taken as the base. Sir, what you can do, sir, for the May examination, coming May examination at our platform, sir, ANM Virtuals, these are the classes available. If you want to purchase any of the classes, this is our available class. Sir, இன்னைக்கு தானே சார் ரிசல்ட் வந்துச்சு, இன்னைக்கே நீங்க சொல்றீங்கன்னா, my dear lovable students, I'm in fasting. I don't have another time to upload a video. So today evening I will be fully in prayers. Tomorrow morning I'll be busy with face to face class. And it's not சும்மா வந்து இல்ல சார். These are the available things. I just have to inform to the students who need it. So advanced accounting, we are having full batch 150 hours. Sir, whether this is pakka workout batch, illa sir, this includes workout. Adudha idoda speciality. It will be concepts plus workouts. It includes workouts also. Law 50 hours man, DT 90 hours and IDT 90 hours. Any one subject if you want, you can subscribe. We are now launching at 30 days. For example, sir, I just want subject combo. For example, sir, audit and FM and SM alone, you can go and you can have 30 days batch. Sir, like that, CA Inter, RISE batch, you can choose. Entire group is available for 30 days. இது யாருக்கு யூஸ்ஃபுல் ஆகும்னா,
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக் பார்க்கணும் குரூப்பில் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பிஜிபிபி மட்டும் தரோ பண்ணும், கேபிட்டல் கெயின் மட்டும் தரோ பண்ணும், பிளஸ் அக்கௌண்ட்ஸ்ல எனக்கு ஒரு 2 டாபிக் பார்க்கணும், பிளஸ் எனக்கு லால ஒரு 2 டாபிக் பார்க்கணும்னா யூ ஜஸ்ட் கெட் திஸ் ஃபார் குரூப் 3540. In this time I am having this much of class. What we are going to do is for the next 5 days any classes in this RISE batch, whether it is group wise combo, whether it is subject combo, whether it is individual subject, already if you see, sir, indirect tax at CA Inter we are giving a 1180. On this we are giving you a 20% discount because இவ்வளோதான் என்னால எங்களால நீங்க ஃபெயில் ஆயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சப்போர்ட்டிங் ஹேண்டா பண்ண முடியும். If this terms is okay for you, for example, costing, my classes will be available at 95 hours. FM nearly 80 hours. Audit 70 hours. In that, 45 to 50 hours has been uploaded. Jeyasree ma'am is recording that. Will be uploading in this by this end of the month. And SM 20 hours, my dear lovable students, you can get either 30 days or 60 days class. எதனால நான் அவசரமா இன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து சொல்றேன்னா, there are so many students are purchasing today. After purchase, if they ask refund, sir, we can't make it because this is a technical thing. அது எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் sir. Those who have failed or unsuccessful in today's examination, if you wish to do self-study, I will surely come up with a self-study timetable. Or if you are struggling in any subject like accounts, get this man, only 150 hours are there. You just think 50 days are there. 150 divided by 50 na kuda daily you have to spend just 3 hours. My dear lovable students, it's very much possible. Sir, DT and IDT, sir, 180 hours put together, 180 divided by 50 days means it's like you have to see 2 hours of DT daily, 2 hours of IDT daily. It's very much possible. We have to get back to the track. At the எப்படி அந்த trackல நீங்க வரப்போறீங்க, how many days you are going to take to get back to the track, that matters a lot, my dear lovable students. So, if anyone wish to join this RISE batch, you can happily join and you can, this is what the best we can do it for you at CA Inter, either subject combos or individual subjects, you can get it man. Surely we will be available for the coming days till your examination with all the information videos. And this time, sir, I'm planning a DT workout batch for CA Inter. After 10 days, all the details I will be uploading or updating. And those who are purchasing the DT individual subjects or combos or the group, absolutely that class will be added for free, which we will be solving the questions and answers alone for your examination. Don't worry, man. Just think where you went wrong and be ready for working. The first question, நான் ஏன் பாஸ் ஆகல அப்படிங்கிறத விட நான் ஏன் பாஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிற கொஸ்டினுக்கு நீங்க பதில் கண்டுபிடிங்க. பாஸ் ஆவலேங்கிறத ஐசிஐ சொல்லிட்டாங்க, பட் யூ ஆன்சர் டு யுவர் செல்ஃப் தட் வை யூ ஹேவ் டு பாஸ். ஓகே சார், எல்லா பேராமீட்டர்ஸையும் நான் செக் பண்ணிட்டேன் சார், 100% ஆஃப் த கிளாஸஸ் நான் பார்த்துட்டேன் சார், அட்லீஸ்ட் 80%, அந்த 80%ல 100% நான் முடிச்சிட்டேன் சார். ஒரு மாக் டெஸ்ட் நான் எழுதி பார்த்துட்டேன் சார். சார், நான் அட்லீஸ்ட் 2 times ஐ ஹவ் ரிவைஸ்டு சார். இந்த எல்லா பேராமீட்டர்ஸுமே நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு டிக்கு 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 இப்படி நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு அன்சக்சஸ்ஃபுல் வந்திருக்கா, then that matter has to be dealt in a different way. Otherwise, my dear lovable students, இல்ல சார் இங்கேயே எனக்கு போயிடுச்சு சார். I am not saying 100% of the class. For example, 15 chapters இருக்குன்னா ஒரு பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 to 12 நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோமா? அதுவே நோனா ஸ்டெப் நம்பர் 1 itself gone. Then ஒரு மாக் டெஸ்ட் அட்லீஸ்ட் நம்ம ஸ்டெப் நம்பர் 2ல எழுதி பார்த்தோமா? இல்ல, then I don't have time management. My time management would have gone in the examination hall. Then step number 3, sir, revision. Abdina, revision concept itself is not there. If any of these places, if you gone wrong means, first try to correct this. Then only there is usefulness in analysis, man. At least try to correct this in this coming batch. I know that it's very hard to come back. You have to come back. That's what CA is all about. That's what Chartered Accountancy course is all about. Where we have to prove ourselves that I am for this course, my dear lovable students.
Try to get back as quick as possible without wasting the time. Tomorrow, Monday, sir, we just start our normal proceedings from tomorrow onwards. I'm wishing you all the very best. Happened is happened. Even I can't change, you can't change. But the coming May, we both can change. So we'll try to change it, sir, in a very beautiful manner. Please just come back with a happy mindset. Sir, take care of yourself, especially your mental health. Now